Check 1, 2, Rich. OK. How you got that, Rich? Non, ce qui arrive là, je l'attends monter partout ici en avant, mais pas dans les miens. Non, hein? Pas dans le mien, check. OK. C'est parce qu'il est fort en avant là, ben proche de moi, je l'attends pas. J'ai besoin d'attendre sa voix à lui, il fait la harmonie, so check. Check 1, 2, 1, 2, check 1, 2. Check, Rich. Check, 1, 2. Check. OK, check. OK. C'est beau, try it again, Jim? Check 1, 2, OK, 1, 2, check. OK, that's it. Basic notch, just a Check, notch. check, 1, 2. OK. Richard Whistle. L'an passé, je l'ai dit, je suis une fan du groupe. Richard Whistle, pas trop fatigué aujourd'hui? Un peu. C'est des heures, on reste debout tard, mais ça vaut la peine. C'est pour le Téléthon, ça vaut la peine. Oui. Là, on va parler un peu du Téléthon, mais après ça, on va parler du groupe en tant que tel. Le Téléthon, tu es là depuis les débuts. Oui, depuis le tout début. Ça doit faire une vingtaine d'années qu'on est là. C'est beaucoup d'ouvrages, mais c'est le fun. On aime aider la communauté. Puis pour une petite ville comme Témiscamingue, il y a beaucoup de talent. Ça, on peut donner à la ville de Témiscamingue, je pense qu'il y a le plus de talent que j'ai vu dans d'autres villes. So, je suis fier de ça, puis j'espère qu'il y a plus de monde à chaque année qui vient faire de la musique avec nous autres. C'est le fun. Ça en prend du monde comme ça pour faire un bon téléthon. Puis ça prend des dons aussi. Ça fait que donner ce que vous êtes capable, ça va aider. Là, on parle de... Vous autres, l'orchestre maison, et tu dois t'adapter parce qu'à chaque année, bon, vous savez quel morceau jouer à peu près, mais là, quelquefois, vous devez en jouer plus, puis d'autres années, moins, dépendamment du nombre de personnes qui viennent. Ça, oui. On a une liste de chansons. On a toujours... on fait une cinquantaine de chansons. On essaie de ne pas jouer les mêmes à chaque année. On essaie de faire ça différent. Qu'est-ce qui arrive, c'est ceux qu'on a fait, on les barre. Il nous reste de 2 ans passés, même aller jusqu'à 2 ans passés. Là, il nous reste une vingtaine, trentaine de chansons. Puis là, c'est juste en montant, on se prépare jamais pour ça. On arrive là, puis on dit, comme Sean, il y a ses chansons à lui qui chante. Moi, j'ai les miennes. Jim, il a les siennes. Et puis, on fait juste dire, sois prêt à en chanter une. Prends-la celui que tu veux, mais sois prêt à en chanter une. Puis d'habitude, ça marche très bien comme ça. OK, bienvenue une autre fois au Téléthon des Lions 2012. Welcome to the Christmas Telethon 2012. Again, it's unfortunately we try to change the name of the band, but you can't change the faces. So, on peut pas changer la face, on peut changer le nom, ça paye pas. So, en tout cas, on va avoir un good time à soir, du plaisir. On y va. Parce qu'on veut pas oublier les autres musiciens. Qui fait partie du groupe? Il y a Léo Miette, c'est le joueur de drum. Jason Nadon, le joueur de bass. Jim Mongrain aussi, sa guitare. Sean Piquette et moi sur la guitare et le chantage. Est-ce que c'est toujours les mêmes qui sont là? Oui, pas mal toujours les mêmes. Il y a des fois que Quick Pick, la bande Quick Pick, ils ont été obligés de prendre des contrats en dehors de la ville. Comme ils ont joué je pense que c'était à Belle-Terre. Cet été, ils ont été joués à Belle-Terre. J'étais pas capable d'y aller. Moi, je prends, à cause que j'ai été dans la musique si longtemps, puis j'étais avec 2 groupes, je prends toujours le mois de juillet et à août. Je joue pas de musique dans le mois de juillet et à août. J'essaie d'avoir les 2 mois d'été avec ma famille, puis ça. Mais les autres, ils ont été pareils, puis ils ont bien fait. On est beaucoup de musiciens. Si on peut se faire remplacer un ici et là, c'est correct. Prendre du temps avec sa famille, c'est important, mais là, il y a un membre de la famille qui t'accompagne dans la musique maintenant, là. Oui, mon petit garçon Tyler, oui, ça s'en vient vite. Il prend des cours à toutes les semaines. Les cours qu'il prend, c'est pas vraiment, c'est pour s'améliorer, mais c'est surtout pour lire la musique, parce qu'il est au stage, comme c'est là, il peut jouer pas mal bien avec aucun orchestre, mais c'est pour lire la musique, c'est mieux pour lui pour plus tard, parce qu'il aimerait bien poursuivre ça, mais une carrière de musique, c'est dur à poursuivre, parce qu'il faut que tu aies quelque sorte de connexion avec quelqu'un qui est bien placé en haut là. Sans ça, l'avancement, c'est bien slow, ça n'avance pas vite.
Parce que les musiciens, c'est comme les comédiens. Sa vie de beurre de peanuts, si on veut vivre là-dessus. Mais c'est la passion. C'est ça. C'est... il y a des fois, tu peux jouer, tu pourrais jouer quand Tyler commence. Ou quand j'étais jeune, moi aussi, on jouait pour rien. C'était juste le fun, on allait jouer pour rien. Là, quand tu pognes l'âge, tout ça, c'est l'ouvrage, tout ça. Tu veux pas demander une fortune non plus, mais c'est le fun un peu, payer ton gaz, payer ta bouffe. À part de ça, c'est encore le fun, mais ça commence là, je commence à vieillir un peu, ça commence à être plus dur, les soirs tard, là, ça commence à être dur. Ouais, ton âge commence à apparaître dans le corps. Oui, dans le corps puis dans les cheveux. Oui. So, à partir de là, je sais pas. C'est le fun. C'est juste le fun de la musique, c'est quelque chose. C'est pas. Faut pas que tu prennes la musique non plus trop sérieuse. C'est pour ça qu'avec le groupe Quick Pick, j'ai un groupe complètement différent d'avec Weekend Crew. Weekend Crew, c'est plus sérieux, plus de faire les affaires sérieuses. Avec Quick Pick, on fait les affaires en fun, c'est toujours le fun, puis ça sort bien aussi. Tu sais, de toute façon, il faut que tu le fasses assez bien pour le public, il faut que tu plaies au public. Ça va assez bien. C'est des jeunes qui aiment à rire, puis moi j'aime ça aussi rire, c'est le fun. Ça garde le cœur jeune. C'est ça. C'est juste le corps des fois, hein? Oui, juste d'accord. Richard, si tu me permets, on va le faire aussi en anglais parce que c'est important pour les gens de Témiscamingue de savoir ce qui se passe. Il y en a des anglophones et des francophones. Es-tu d'accord? Oui. With me, Richard Whistle, I ask him to do in English because it's really important. You are the team musician together to be there for the Telethon all beginning through yesterday night, last night. You are tired maybe a little bit today. Yes, very tired, but it's all worth it. Like I said, it's the telethon. It's to help out, and we like helping out every year. Although I wish some years that another band would do it, but if no one does it, we will do it. That is no problem. But it's because it's not only one night. It's the night you set up, you go to bed late, the next day you play, but it's all worth it because it's only once a year. And it's worth doing. And a telethon is a lot of fun because you meet a lot of musicians, you play with different musicians, which is something you don't do every day. It's a good experience. You need to be patient too because sometimes you have 10 songs and the other times you have lots more songs because we don't know how many people come at the telethon. That's right. That's why the house band, when you take a house band like that, they're there to fill the empty spots. So if you have lots of talent, you let them go. You just play a couple of songs, but if you don't have a lot, then you got to fill out the spots. And like I said, we have a list of songs of about 50, 60 songs, and we try not to use the same songs every year. So we go back 2-3 years and say, okay, we did those, we'll knock those out. And you're always left with 20, 30 songs. So you pick within those songs, but we're never prepared. A house band, the way I work the house band is that you don't bring a list already done because then you get pledges when you're on stage and then you gotta scrap your list. It's no more good. So Sean Piquet has his own songs. I have my own songs. Jim Mulgray has his own songs. What we do is we have a list of our own songs, and then when we're up on stage, you have to be ready to do at least 1 or 2 songs. When I turn to you, you got a song in your head already and you're ready to go. So that's the way I like to do it. But the people like the husband, everybody, the fans with your team because you do the fun on the stage and we know you and maybe it's
fun. We play couple song between a little bit more. That's the people ask because it's the house band. But you prepare this for the Telethon, but you do more complicated for the Country Fest too. Country Fest is a lot more complicated because then you have some people who are prepared for this and they send you a CD and you have to learn it, and it has to be learned the way the CD is played. It doesn't happen often. It happens sometimes where a song is too complicated. Then the person has to use a CD, but not that often. I've never seen myself really stuck unless it's the last minute. Like you get some people sometimes they will they'll send you their songs 2 weeks before the Country Fest. That's not enough time to learn. We will learn the songs. It won't be done professionally because you don't have enough time. It should always, anytime you join a Country Fest or a singing contest, or you should have it all prepared 2 months ahead of time. Send it to the band 2 months ahead of time. Then you're sure. And another thing that I will tell the people while I'm on TV, if you come to the Telethon or you go to a Country Fest or something like that, don't take a song that's too complicated because then the band has a hard time. Your song doesn't sound that good. You take an easy song and then the band can play. There's a lot of nice songs that are easy, a lot easier on the band, and the band plays it perfect and you sound great out there. That's the key to joining an open stage or something like that. But you are good for to tell the people not to complicate. It's complicate. Oh yeah, it's still complicated. Although I don't have any kind of degree in music, I don't have no college in music. I learned everything by ear, which is it's a good thing to do in one way. But learning by ear, then you have to sit down with that CD and play it over and over and over. As if you go to school for it and learn how to read music, all you get is a song sheet and you're ready to go. That's what I wish I would have done, but that's back in my days, I didn't think about that. So You're right. If we talk the other musician, who they are? the musicians in the Quick Pick band are Leo Miette is our drummer, Jason Nadeau is our bass player, Jim Mongray our guitar player, Sean Piquet a guitar player, singer, and myself on guitar. And for you, you play almost every day of the year. I don't know, but it's not paid. It's for fun, but it's take time too. A musician, you work, and with your family, how it is. It's very hard to keep a band together. Of course, it's better if you're single and you have no kids. It's easy to get a band together, but everybody has families and kids. So even the practicing is very hard. That's the hardest thing about a band, is to get together to practice, because some people are on shift work. Some people have kids and they don't want to practice until their kids are in bed, and other people are working early the next morning. So it's very, very hard to get a band together that everybody's on the same track. So we still do all right, but we could use a lot more practicing and we could get a lot better, but it's the time we don't have. So If they ask you to practice at midnight, we are getting old too. The body is there too. that's right. You want to be back home by 10 o'clock, 10:30. That's true. Oh, yeah. It's still a lot of work. Like I say, if you want a good band, you have to, it's the practicing. Of course, the most famous line is practice makes perfect. And that's what it is. That's why you said in French side, you take 2 months of the year to take off with your family. But now you have one member of family play music too, and you bring him to play with you. Yeah. Oh, yeah. My son, Tyler. I also like to say thank you to our drummer, Leo Miette, for giving Tyler some of his time. And because that's the way you could learn at home. You could go to your lessons. But when you play live on stage is the real experience. That's where you cannot make a mistake, or you have to cover your mistake, is on stage. And I'm thankful for Leo to let Tyler use some of his time. And I'm sure that later on, I'm hoping Tyler will join a band and then I won't have to play. I'll just follow my son and go listen to him. That's it. To do a professional way, it's hard because you need to have contact. That's right.
for people to for their dreams come true as musicians, the chance is like from you being out there being famous is like a 15% chance, because if you have any kind of connection with the people that are up higher, then you get a chance to play opening for them or play with them on stage, and then you're going to climb up there. But if you have any kind of connection, it's very hard. That's why you need a plan B, have to work, and play later. That's right. That's right. And speaking of Plan B, the band Plan B at the Telethon were awesome. They are climbing that ladder very fast, and congratulations to them. Richard, thank you again for your time. Merry Christmas, have fun, and everybody like your group because you are really good and you put the smile on the face. Well, thank you very much, and it's our pleasure. And it's Merry Christmas from Quick Pick and also Weekend Crew. Thank you. I remember what they say in arms. Oh, she's my long man. When the world goes down, more it's the same old grind. She'll be burning in my mind. She keeps the home fires burning while I'm out earning, living in a world that's known for its pouring rain. She keeps the home fires burning. I'm her more loving, keeps me returning again. The home fires burning while I'm out earning, living in a world that's known for its pouring rain. She keeps the home fires burning. Oh, and it's her one loving keeps me returning again. Ronnie Millsap. Thank you, merci beaucoup.